Fala galera, aqui quem fala é o Quatiama e agora nós vamos jogar um pouquinho de Genshin Impact. Eu decidi jogar ele no PS4, mesmo que fosse mais agradável talvez jogar no PC, tendo em vista que no PC eu não estaria passando por essa gambiarra que eu estou fazendo para fazer os testes no PS4, mas eu quis fazer no PS4 por dois motivos. Primeiro, para testar, que hoje eu estou tentando verificar se vai dar certo fazer os streams no PS4, certo? E o segundo motivo é porque eu já jogava o jogo no PS4, e aí se eu fosse criar no computador eu ia ter que criar uma conta do zero, e eu queria aproveitar e jogar já com os personagens. Eu parei de jogar pouco depois do lançamento do evento do Albedo. Na verdade, eu fui até a penúltima parte do evento e eu acabei parando de jogar durante o evento. Tentei voltar logo no começo da 1.3, mas acabei não empolgando. E agora eu vou ver se eu empolgo trazer aqui. Um dos motivos pelo qual eu não empolgo no jogo, acabei desanimando. Eu joguei muito desde o lançamento, joguei durante os betas, mas uma coisa que eu acabei desanimando dele é que eu achei muito punitivo os recursos, né? O nível do mundo. Se você por acaso subir o nível do mundo, os inimigos ficam mais difíceis, você libera para poder melhorar seu personagem e ele ficar mais forte, mas isso não significa que seu personagem vai ficar mais forte direto. Você ainda tem que farmar recursos, e se você acabar farmando errado os recursos e investir errado nos personagens, você vai ter uma experiência de jogo muito mais difícil, porque aí os inimigos vão ser mais fortes, mas seus personagens vão estar mais fracos. Mas como eles revelaram que na próxima versão do jogo, na 1.4, vai ser possível diminuir o número do nível do mundo, certo? E portanto será possível enfrentar os inimigos mais fracos. O drop deles é pior se eles forem mais fracos, mas ainda assim eu acho que compensa pra mim, porque mesmo que leve mais tempo para conseguir os drops dos inimigos, eu prefiro jogar um jogo no meu ritmo, com um nível de dificuldade que eu acho agradável, mesmo que eu demore mais tempo para conseguir as coisas. Eu não sou um pro player, gente. Eu gosto de jogar, mas não sou bom em jogos. Então vamos jogar aqui um pouquinho de Genshin. Eu nem sei o que está se passando no meu save. Não sei onde eu tô no meu save, nem quais personagens eu tenho. Eu lembro que eu tenho o Venti, eu sei que eu tenho o Albedo, eu tenho o Jin, eu tenho os 4 estrelas, eu tinha todos os 4 estrelas, se eu não me engano. Não sei se saiu algum novo, eu parei de acompanhar as notícias do jogo, então eu não sei quem que tá o banner no momento, não sei quantas gemas eu tenho.
Então, é isso, gente. Sei nada do jogo. Não sei onde que é melhor pôr a câmera. Me parece que o melhor lugar para pôr a câmera seria aqui nesse canto. Aqui. Vamos ver se vai ser necessário alterar a posição ao longo do jogo. Então estamos aqui com o Vente, né? Foi o personagem do primeiro banner, né? Não sei como é que tá os banners, então não sei se já voltou, se não voltou. Parece que vai ter o banner do Vente no futuro de novo, né? Na próxima atualização, o banner do Vente, banner do Shield também, que já foi. Tídio, sei lá. Então vamos ver aqui. Primeira coisa a ver aqui no o guia de personagem para ver quais personagens eu tenho. Billy Churl, silly Billy, hilly Churl. Interessante essa aí. O tal. Então eu tenho todos os personagens 4 estrelas aqui. 5 estrelas eu tenho o Albedo, tenho a Cleo, o Vente e a Jean. Não consegui o Shao, era um personagem que eu queria ter tentado conseguir, mas eu acabei desanimando do jogo e perdi o banner dele. Quem sabe no futuro, se ele voltar, né? Então, vamos ver o que tem aqui. Eventos. Tá, então tá a oração da Rutal. Eu não devo ter gemas, então provavelmente eu não vou conseguir sortear. Talvez se eu ganhar algumas gemas aqui, né? Ah, tem uns sorteios aqui que eu ganhei por causa desse evento aí que eu nem tô participando. Tudo bom. Vamos ver o que mais que tem aqui. Rastros do Dragarto. São expedições. Parece que tem que ir na guilda para fazer essa missão. Tem a missão de história da Rutal, que eu devo fazer hoje. E tem teste dos personagens, sempre tem teste do personagem do banner, então tem o teste aqui da Rutal. Eu cheguei a jogar, como eu joguei no começo do 1.3 um dia, e vocês podem ver que eu tenho 120 de XP do passe só. Foi só de logar num dia, mas eu não cheguei a jogar mesmo o jogo. Então vamos ver aqui o que dá pra sortear, né? Aí ó, nem tenho gema, não tenho nada. Só tem esses 3 sorteios que eu acabei de ganhar. Provavelmente vai vir 3 armas completamente inúteis. E é isso, gente. Porque o sorteio desse jogo é assim que funciona. Eu não posso reclamar porque eu já tenho vários personagens muito bons, né?
Mas que esse sistema de gacha, ele é desanimador, ele é, viu? Eu acho que seria muito mais prazeroso o jogo se fosse um sistema em que você tivesse os personagens liberados, né? E eles vendessem skins, fizessem várias skins diferentes para os personagens. Eu acho que ia vender bem. Ok, vamos continuar aqui com a equipe do jeito que tá mesmo. Cheguei a pegar a quest como é que chama? Da Ganyu e nem comecei a fazer. Tem outras quests aqui que eu não fiz, depois eu vou atrás delas. Tem essa missão do Shao também. Não tinha feito, vou desbloquear aqui. E tem a missão da Tal. A da Rutal dá pra fazer, a do Shao não dá pra fazer. Precisa parece terminado a Ganyu primeiro ou alguma outra que tá em aberto aqui. Não entendi. Right now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your Eu adventures acho que going essa smoothly? posição também não tá boa, porque vai ficar na frente do texto. Eu vou pôr lá em cima mesmo. Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? Yep, and it's even harder to get a guide as good as Paimon. Ah, yes. I do have some information that may be of help to you. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately, dressed in most unusual clothes. Blonde. Dresses all funny. It feels like Paimon's heard this one before. Wait, do you mean... Does that stranger's face look anything like his? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and he... Seriously? How does this have anything to do with Kaya? I can't just Eu get acho que a moving Paimon related tem razão anyway. nesse quesito aí. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer. Parece que o jogo desconectou aí. Traveler, tem que please, passar. over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Is that another Yep, Ah, yeah, let me blonde. Wait, do you mean... Does that stranger's face look... Like the honorary knights? No, they couldn't... Seriously? That stranger Nonetheless, after all, it is not and should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that.
You are the honorary knight of the night. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even... Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate, so he may know something about that stranger. I wish you every success, adventurer. Ok, isso inicia a quest do Dainsleif. Ad Astra Abyssos. Eu tenho que ir até a Caterine do Porto de Liyue pra fazer isso. Não serve a Caterine daqui. Eu ainda tenho uma quantidade considerável aqui de resina. Da última vez eu estava trabalhando em elevar o nível de todos os personagens, certo? Eu sei que é um desperdício completo de recursos elevar todos os personagens em vez de focar só nos personagens que você vai usar, mas eu gosto de ter todos nivelados porque eu gosto de trocar e jogar com vários personagens diferentes, mesmo que eles sejam fracos. Por isso que eu tô tão animado para essa possibilidade de baixar o nível de mundo, para eu poder jogar com os personagens que eu quero, a hora que eu quero, em vez de eu ter que jogar só com os personagens que eu já elevei, né? Vamos ver qual missão que eu vou fazer primeiro. Vou começar fazendo as missões diárias, na verdade. Right now, I wish I Tô was até sitting at the top of desacostumado a a fazer tree, missão looking diária out. nesse jogo. Também vou aproveitar que eu estou só com 3 resina condensado e vou fabricar mais, só com 2, quer dizer, vou fabricar mais uma, que aí ele vai aproveitando enquanto eu estou fazendo coisa aleatória, ele vai recarregando a resina, né? Função de conversão, isso não tinha na última vez que eu joguei, não. Eu posso converter agora um tipo de item de melhoria do personagem por outro tipo. Então, se eu tiver
muito de um... Ah, isso inclusive facilita, porque, por exemplo, eu tenho facilidade de farmar os de fogo, o boss de fogo, mas eu não consigo farmar, por exemplo, a Oceaníade. Então existe a possibilidade de eu farmar os itens de fogo e depois convertê-los para itens de água. Só não sei que item que é esse. E se é um item difícil de conseguir, pó de azote. Obtido pelo resgate de poeira estelar. Eu acho que talvez não seja tão útil isso não. O jeito de conseguir isso é comprando na loja aqui? Porque assim, eu não vou comprar aqui. Se aqui for o único jeito de conseguir aquele item, eu vou... Prefiro deixar pra lá. Eu não sei se eu tenho o suficiente pra comprar aqui. Tenho. Ó, tenho mais uns sorteios, hein? Vamos lá. Vai que eu dou sorte. Aí fica na frente, eu não vejo o número de sorteios que eu tenho. Difícil decidir onde colocar essa câmera, gente. Ainda bem que é fácil de mudar a posição dela também. Vamos ver se a gente consegue pelo menos alguma coisa 4 estrelas hoje, né? Aí. 4 estrelas pelo menos. É um arco bonito, gente. Realmente é um arco bonito. Gastar os 5 daqui também. Às vezes vem mais alguma coisa 4 estrelas também aqui. Eu não sei quão longe eu tô dos pits em cada um. Eu sei que eu já peguei 5 estrelas daqui, então eu tô bem longe do pit desse banner. E agora eu sei que eu tô no pit. Eu peguei 4 estrelas, então agora eu sei que eu não tô perto do pit de 4 estrelas também. Então provavelmente esses dois aí que falta vai ser coisa azul. Ah não, ó, veio... Dei sorte, ó. Veio outro item 4 estrelas. Ok, então... Vou comprar 2 desse.
Perfeito. Acho que encerrou os sorteios por hoje, hein? Welcome. How can I help you? Voltar pra cá a câmera, porque senão vai ficar na frente do meu minimapa ali. E dar uma olhada nos itens que eu peguei. Já tinha um arco aqui, eu já tenho um monte desse arco. Eu penso em juntar eles para ficar mais forte, mas aí depois às vezes eu vou conseguir outro arqueiro e aí depois não vou ter arma 4 estrelas para ele, eu acabo guardando e pronto. Que eu quero saber se eu tenho algum personagem com arma 3 estrelas. Tenho, mas não adianta. Que é o espadão, eu não tenho nem um espadão 4 estrelas pra dar pra esse cara. Fazer o que, né? Come on, traveler, let's go. The world is full of lost ballads just waiting to be read. Vamos fazer as quests diárias então. Cadê o palácio? Tá lá embaixo. Esse palácio tá sempre se metendo com esses monstros. Todo dia é isso. Yahoo! Eu acho que eu não lembro mais é como que luta. Time for takeoff. Ah, é círculo que eu atiro neles, hein? Pior que tá escrito ali do lado e eu não vi. Pronto, morri. Custei, mas peguei a borboleta, hein? Here we go. Burst forth! Feel this ancient power! Ha! Live! Ha! Ha!
Quest diária completada. E bem na hora de pescar. Ah, errei. Mas eu tenho uma ideia. Burst forth. Os outros estão muito longe, deixa eles pra lá. Vamos pra próxima quest. Come into being. Burst forth. Live. Live. Burst forth. Disponha. O homem elevador.
Here we go. Burst forth! Time for takeoff. Yahoo! Yeah! Yeah! Yahoo! Ha! Feel this ancient power. Yeah! Come into being. Ta! Live! Yeah! Ha! Live! Time for takeoff. Boing, boing, boom! Burst forth! Yeah! Ok, missão cumprida. Vamos para a próxima. Yeah! Yeah! What? Yeah! 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 Assim funciona também, né? Yeah! 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 Kieko, enquanto para quest, quanto... Por favor. Yeah! Yeah! Começamos livrando aquele... Let's play!
gliding be faster? Live! Witness my great undertaking! Boing, boing, boom! Think you can get away? Brace yourself. Ha! Wouldn't gliding be faster? Yeah! É isso aí, hein? Agora só falta chamar isso. Morreu. Eu sempre acho que vai abrir o mapa com aquele botão e abre o bate-papo. Mania de outros jogos. Yahoo! Esses aqui é fácil de eliminar também. Think you can get away? Gente, acaba com Yahoo! Aí sobra só aquele carinha lá. E a gente Let the show begin. elimina pra baixo. Burst forward! Come into being! Come into being! Brace yourself. Let's play. Derrotado. Como tinha de ser. Ok, acho que isso conclui minhas missões diárias. Agora eu tenho que voltar na guilda para receber minha recompensa. Nem liberar aqui, eu não liberei ainda. Na atualização do... Na 1.2, né? Que era a do albedo. 1.2 que adicionou isso ou foi a 1.3? Não, foi a 1.3 que adicionou isso, né? É isso mesmo. Ou foi a 1.2? Nossa, eu tô completamente perdido sobre as atualizações. Nem lembro mais. Bem, eu sei que foi naquela atualização que adicionou aquela área lá, que foi a que eu parei. Um pouco.
Ok, vamos ver como é que é esse aparelho fotográfico especial. Isso concluiu a missão ou ainda tem que fazer mais alguma coisa? Era uma missão que eu nem estava seguindo. Acho que concluiu. Ok, vamos rastrear essa do Dragar, que eu já tenho que ir lá de toda forma para pegar minhas recompensas das missões Wouldn't gliding be diárias. faster? Ok, né? Já que tudo vocês jogam nas minhas costas. Ok, tem aqui as expedições agora do Dragarto. Dá para conseguir gemas nelas. Tem essas caças aos rastros também. Ok, vamos ver. %100 de chance de recompensa extra. Será que eu posso mandar só isso ou eu tenho que mandar mais gente? Não, não preciso mandar mais gente. Já que a chance de recompensa extra já é 100%, tá ótimo. Vou mandar então A. Será que eu posso completar todos? É melhor pegar ajuda de amigo para dar o 100%, porque aí eu consigo fazer mais. Número de... Ah, tá. Meu tem que ter pelo menos 2 personagens. Então, tanto faz. Põe aqui só para dar o 100%. Ok, alcançou o número de expedições diárias já. Vou marcar aqui só para eu saber. Não,
acho que eu não preciso disso. Eu consigo ver aqui onde que tá. Então tá bom. Tinha pra fazer aqui, eu já fiz. Ok, anda Astra Absorsky pra você também. Ah, tem alguém com uma quest aqui. Ok, mais missões. Eu tenho que vir aqui na reputação de Liyue, porque em Mondstadt eu consegui terminar a reputação, mas em Liyue ainda não, então ainda não tenho a... Handed out. How relaxing. Ainda não tenho as asas daqui de Liyue. Falta até bastante, na verdade. E o ideal é terminar essas reputações aqui antes que abra a próxima cidade, né? Porque você tem um tanto que você pode fazer das missões por dia, e esse tanto ele é compartilhado com todas as cidades. Então, quando tiver mais cidades, o ideal é que você já tenha terminado as cidades anteriores. Ok. Eu tô no nível 4 de reputação ainda falta bastante coisa. Falta esse fogão procurador, né, que é para poder cozinhar em qualquer lugar. Essa bússola para procurar baú de tesouro gel. Essa receita e o banner, né, e aqui as asas, que é o objetivo principal. Também não peguei as asas daquela região lá, da montanha de gelo. Adventurer, think you can last a round against... Ok, vamos ver para onde eu vou agora. Antes de fazer as missões, eu quero ir no teste de personagens para eu testar o tal. Não sei como é que pronuncia o nome deles, tá? Provavelmente estou pronunciando o nome de todo mundo errado. Ok, vamos primeiro ler sobre ela aqui, né? Para eu entender mais ou menos como que funcionam os ataques dela. Toodaloo. Ela parece uma personagem bem legal, e essa lança particularmente é linda, mas provavelmente eu não vou conseguir ela. Porque a parte mais chata desse jogo é que realmente você não consegue os personagens sem gastar uma quantidade absurda. Jogando de graça você consegue fazer todo o conteúdo do jogo e você consegue personagens de 5 estrelas. O problema é que você não vai conseguir os personagens às vezes que você quer, certo? Ou então você vai ter que escolher um personagem que eu quero, eu consigo guardar e pegar ele. Mas se você quiser 3, 4, já pode esquecer. Mas é a vida, né?
É a vida dos gatos. Golpes com lanchas. Ela consome uma parte da vida, entrando nesse estado de dança da borboleta. Aumenta o ataque com base na vida máxima. O dano do ataque é transformado em dano piro, né? Dano de fogo. Muito estranho. Tudo bem. Se ela tiver com pouca vida, eu posso usar isso para curar. Ok, então. Time to go! Ok, conclui o desafio. Foi bem simples, na verdade, ela é bem forte. Não há dúvidas disso. Mas meu vento também é bem forte. Não há a menor dúvida disso. Ok. Os outros não compensa testar. Tipo assim, por um lado, eles dão uns itens por testar, mas eu acho que esses itens não valem a pena, não. E eu já tenho os outros personagens, então não tem por que testar eles. Sem chance de eu enfrentar boss difícil. Olha, vem ajudando na expedição dos outros, hein? Sem nem jogar o jogo. Sim que é bom. Ha! Adventurer! Think you can last a round against me? Certo, vamos para as missões. Eu quero fazer essa missão do Shao porque eu não tive chance de testar ele, né? Como eu não estava jogando, acabei perdendo a oportunidade de testar ele. Então eu quero ver se pelo menos na missão principal dele, se ele aparece, se dá para controlar. Tem algumas missões que dá para controlar o personagem e outras não. Então eu não sei se vai dar para controlar o Shao aqui.
Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? Paimon thinks so too. We've seen plenty of hilly trails before, and they're always the bad guys. But this is different. Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. Oh, the guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Let's go take care of them. Ok, vamos lá então. Brace yourselves. Think you can get away? Then! Fine, fine, go! Let's play. Fracos demais. These super evil hilly trolls are more difficult to defeat than the usual kind, too. Hey, seems like people are gathering over there. Oh, wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? He scared off all the hilly trolls. Oh, you mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is kind of similar to the one that he wears. Tchau. But the magic he was using seemed even more adeptacy than Xiao's. Shall we go say hi? Pode ser, vamos lá conversar com ele. Ahem. Hello. Allow us to introduce ourselves. This is... Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil is the duty of the Adepti. Think nothing of it. I certainly don't. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems that we... My name's Paimon, and this is my sidekick. One sees. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. Ele vai falar que ele é o Xiao. The one before you is the Adeptus, Master of Stars. Não. Though one is better known to Ladrão one's de estrelas, followers quem que é as esse? Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Tá se achando Não. esse larão de estrelas Tell me aí. that which you wish for. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Leela were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and Entendi, moon? é, com certeza. Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. Aham, cara. Deu certo que sim, né? Have you seen the Master of Stars in action? I believe that now poderoso. there is finally some hope for my ailing father. Watching him use his magic is all the proof you need. A true Adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. My father will recover soon, I just know Que it. coisa, gente. Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an Adeptus like the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right? Sem vergonha. Uma das coisas que eu gosto nesse jogo é que as histórias, as missões são muito bem feitas, muito bem escritas. Então, em questão de história, ele tem muito conteúdo. Ele é bem grande e ainda tem muitas cidades para serem incluídas no jogo. Então, em questão de qualidade, o jogo é perfeito. Só a parte da dificuldade que me afastou, que agora, se tudo der certo, vai resolver o problema.
E o que me desanima também é o gacha, mas a gente releva, né? Fazer o quê? The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of a god is a monumental affair. Just look at the Rite of Dissension. So I can accept it, but I doubt that most from outside of Liyue would be willing to. Aham. Você está louco, gente. Finally, a life full of hope and purpose. Oh, are you believers too? Deu certo After my que não. fiancé up and left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean at sunrise. I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking trick. I'm certain of it. I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting my fiancé back, in which case I wouldn't need it anyway. Ai, ai, tadinho desses povos, hein? What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they... Surely you jest. There was once a senior adeptus, Xie Wu Liang, known to the people as Liangzi. He said this: all things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning Tenho minhas into dúvidas reality. se foi isso que significa Does que this você make acabou de things falar, cara. clearer? Tenho dúvidas mesmo. Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. Hey, isn't that a bit inappropriate? Indeed. It would be inappropriate for one to remove one's mask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. Ah, got it. Now then, what are your wishes? One senses that a tragic tale lies behind sim, this claro wish. que você ia falar isso. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some Ela vai proof pedir of your dinheiro, hein? faith. What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you fail to perceive one's hidden meaning, then regrettably, one may lend you no aid. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right. Some of those believers mentioned that they had to pay claro a que quer pretty dinheiro. sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over anymore, and we don't have anything valuable enough on us. You don't even have a vision. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good. Yep, a Lá tasty vai snack ela is querer sure to comprar o work. cara com comida. Se fosse um adepto Why de don't we head verdade, over to talvez Wanwan Bunkhouse funcionasse, and né? see if they got any new recipes in?
Espero que seja uma receita com ingredientes fáceis, viu? Vamos ver então. Acho que eu devia curar um pouco meus personagens, né? Pronto. Buying or not? So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Aí, ó, tá Guardian estudando Adepti? aí. Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? Really? What's so fishy about Claro que ele him? é suspeito. So, what you're trying to say is that he can't grant people's wishes? Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? E ele comprou o último, só Since when pode. did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that shelf over there. Não, talvez tenha mais aqui. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Facinho de pegar. Tá aqui. This is the one! Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath Também gosto cursed the bastante world, dessas animações. manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyun, Na and in história. the sound of the Dihua flute,
is his memory preserved. Ai, a Shell é um personagem que eu queria ter pegado. Ele e o This João. book is about the Yakshas, a group of Adepti who defend Liyue. Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you? So, there used to be 5 main Yakshas, but supposedly only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? Não, é só o Shell. No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly trolls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? Quem sabe, Paimon? The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. It's so tragic. After everything they went through in all their years of protecting Liyue, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and let the... To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Alright, let's head back to Wangshu Inn! Eu não sei se vai dar pra controlar o Shao nessa história não, gente. Espero que dê, viu? Flee at my command, foul demon! Flee! Why won't you flee? Uh-oh, looks like Star Snatcher's Foi in brincar trouble! com poderes que não And there are entendia, deu innocent nisso. bystanders here too! Vamos lá ajudar ele.
E morreram. Uns bichos fracos. Oh, I don't get it. Why didn't the Sigil of Permission do anything? Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of Permission, huh? Now why does that sound familiar? Right! It's a keepsake of the Adepti, so it must still contain traces of their power! No wonder he was able to scare those monsters away earlier! What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Ah, claro, com certeza. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes one suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise... So you were just bragging after all! We were right to be suspicious! Come on, Traveler. Looks like... Ok, não faço ideia de como que usa representação elemental, lembrei, pronto, vamos embora. Não, eu quero é os maléficos, vocês podem ficar de boa aí. Oh, it's that conqueror Oh, of shall demons I? again! No wonder! Vai, I libera was pra just jogar com wondering who chave could have aqui. made such short work. It's you. I remember you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. Huh? He isn't usually this polite. What's going on? But you are exorcising demons! How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? É, ele é o guardião. Does that né? mean... Yeah! Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? Paimon é muito lenta, gente, So- que coisa. So that means... Oh... Poor Xiao! I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh... I'm sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with you! We'll be a Isso, big deixa eu help! ir junto e deixa eu Paimon controlar promises. você. No need. I am used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh! Consider it Paimon's penance for being accidentally rude just now! Please? Well, come on then. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. Vamos lá então, Caverna do Karma. Ooh, this place gives Paimon goosebumps. I will use the ritual known as the Bane of All Evil to relieve this place of its karma.
You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Lament! Perfeito. Eita! Como é uma história principal aqui, ele não vai agir normalmente, né? Não é uma habilidade. A habilidade dele de constantemente perder vida e dar dano nisso vai ficar ativado o tempo todo. Então eu tenho que só pular aqui. Eu tenho que dar dano pra poder... Nossa, cara, eu queria muito o Shao, mas não... Ele parece bem divertido essa jogabilidade dele perdendo vida quando ativa o especial dele. E aí ele causa mais dano e ele consegue pular mais alto. Ele conseguir ativar a queda, né? Da altura do pulo dele. Get out of my way! Worthless! Worthless! Boring! Being of all evil. That must be the power you got for being a vigilant Yaksha, right? Paimons just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time, too. Star Snatcher? I am aware of no Adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. Worthless! Get out of my way! Nossa, tá quase morto. Useless! Assim, é legal a mecânica dele ir perdendo vida e tal, e ter que atacar pra recuperar, mas que é difícil, é. Principalmente aqui, que ele fica perdendo vida o tempo todo. Useless! Useless!
It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will tell you. An Adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. Então, As an Adeptus, do you have the power to grant wishes, Yao? The óbvio que Liyue não. of yesteryear would never ask the Adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an Adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people nowadays. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Oops. Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait, truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us. And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus ever again. No. I only slay demons. I do not kill mortals. Who said anything about killing him? Tá louco. It would certainly benefit Liyue if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body, that one might cultivate oneself in a waking dream. But it can also be used to call forth the spirits of others. Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. A censer, 7 lamps, and something to reduce the temperature. Reduce the temperature. Oh, some mist flowers will probably do, right? But as for the censer and the 7 lamps, probably not the kinds of things they're gonna just stumble across in the wild. Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Não, Tianheng? não sei. The ancestors of the people of Liyue built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art. Ok, então vamos lá. Ai, essa tela branca também. Desnecessária, né? Podia ser tudo no modo escuro.
The spirit soars the mountains high, while the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but... Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. We know it's rude to ask, but we just need them for a short while. Honest. For the Dream Trawler ritual, I trust. How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the Adepti arts. Wow. Paimon's never heard of that happening before. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They serve little purpose here, in any case. Nothing that you need concern yourself with. Please, take what you wish. Ok, vou pegar mesmo. This sensor should be fine, Mas assim, right? ele espera que eu At carregue least assim it isn't as sensado run down as the inteiro? shrine. Desse tamanho? So next, we just need to grab the 7 star lamps, right? The sooner we start, the sooner we'll be done. Ainda bem que eu tenho equipe grande, eu devo ter chamado todo mundo para ajudar a carregar. Ok, agora eu preciso das lanternas. Eu nem sei como é que são essas lanternas. Yahoo! Como é que eu vou achar elas? Será que são esses trem aqui? É. Ah, tá fácil então. Não dá pra usar a visão elemental pra achar ela. Mas elas estão todas aqui perto. Paimon thinks we've got all the ones we can use now. But let's say bye to that guy before we leave, shall we? É, sumiu já. Where'd he go? He was right here. I had presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. It's that guy's voice. Hello? Where are you? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion, created by the Adepti art known as mortal lingering. É muito louco a mitologia desse Now jogo. that you have Viu? taken the 7-star lamps and sensor used in the mortal lingering ritual, my form is no longer visible. It is not untrue to say this. The line between Adepti and ghosts is a fine one indeed. I was once a junior in the Order of the Yakshas, bestowed with the name Pervases by Rex Lapis himself. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Interessante. Today Achei is the que anniversary demoraria of my mais a death. aparecer os outros guardiões. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons, were you not? So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. I am truly ashamed.
Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Lila, didn't you? Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear, death seems to me to have been the easy way out. A selfish indulgence, even. Pervases. I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. Se você Mortal diz... lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to... If only I could taste some authentic grilled tickerfish once more. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervases the Yaksha. We should get going. But let's come back here and make an offering sometime. Ok, então. Adiós, pardal de bronze. O que é esse símbolo? Que estranho. Acho que esse símbolo não estava aqui da última vez que eu joguei. Bem, meu objetivo tá perto, então eu vou andando mesmo. Acho que não dá pra entrar ali não, gente. Ah, essas são as estátuas dos Yakshas? E a caixa, sei lá. É meio difícil saber, né? São bem genéricas. Nem estão usando máscaras, estão usando capacetes. Ah tá, tem que esperar a noite. Tinha um jeito de passar o tempo. Não tinha. Meia-noite e 15 parece um bom horário. Come on, traveler, let go. The world is full of lost balance just waiting to be rediscovered. Have you gathered the items for the ritual? Com certeza. This sensor and these lamps. They're... Oh, and,
He says hi! Pervases. Yes. This does have the hallmarks of something Pervases might do. As I thought, it seems that he could not leave Liyue behind, either. I hope that his present state will allow... Well then, place the censer in the middle and surround it with the 7-star lamps. Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, we shall proceed. Yes, this will do. Now, the next step is the key to performing Dream Trawler. There are 4 steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. Seems like a real rigmarole. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. Stop talking! I'm sorry! When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts, and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, bring forth sin! Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. If you have no other questions, let us begin. Quando ele falou a primeira vez, parecia difícil. Ok. Oferecer licença pensando... Paimon really does... Bring forth sin! E agora tem que pegar uma It flecha. looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire 1 arrow each at the glowing parts, right? Errei. Aí, ó, o vente é super útil, gente. Já que ele vai aparecer de novo mesmo, eu recomendo quem tiver gemas aí e precisar Close enough. de um arqueiro Leave the bom, rest ó. to me. O vente You two get serve. ready to greet him. Where is one? Huh? You two look familiar. What's with one's body? One feels light, weightless. Dead. Impossible. One was just lying in peaceful repose at Wangshu Inn. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? All right, time to take him down a peg. Such impertinence. Where are one's followers when one needs them? Hey, stop it! Stop it! Ow! What's happening? Is this really not a dream? Please stop! I surrender! I surrender! No! No, never again. You almost killed me. Oh, how did I have the misfortune to meet you two? Please, Great Adepti, spare my life. I won't do this ever again, I swear it. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however, is. You deceive the masses with quackery. Masquerade as an adeptus. Exorcise demons without exterminating them. And display a callous lack of regard for life. One day,
you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. You're... Seems like Shell's got him scared stiff. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Xiao? Cara, ele Of comprou o course. livro. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I am an avid collector of books concerning the Yakshas. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects, at first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray further and further from the righteous path. Huh. So to sum you up, you're Xiao's biggest fan? Yes. Thank you both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. That wasn't quite our intention. Oh, great conqueror of demons, please allow me to swear this oath before you. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. É jeito de resolver o problema. Now Né? go. Thank you. 1,000 thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Leah. He seemed very earnest when he was making that oath there. Guess he won't be tricking anyone anymore. Oh, wait. We haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshu Inn first thing tomorrow and look for him. Ok. Vamos lá, recuperar o selo de permissão. Vou só encerrar essa missão e a gente encerra essa transmissão também. Hey there, boss. Star Snatcher's staying here, right? Star Snatcher. You mean the false Adeptus who wore a mask? Ele mesmo. He signed in here under the name Wang Ping An. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Who's that? Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt to fool us, maybe? Come on, open it! Paimon's curious! Huh? Seems like he actually left us a few nice trinkets. Along with... Woohoo! The sigil of permission! Assim, ó, Paimon hasn't estranho been a porque bad guy abriu like a him carta in a pra eu ler e long continua time. passando a coisa. Eu sei que tá ativado pra passar automático, né? A cutscene, pra eu não precisar ficar clicando pra passar de uma fala pra outra. Mas como abriu a carta, podia ter pausado, né? Que loucura. É, se desculpando.
Yeah. Anyway, Ok, let's go peguei take o the sigil selo of de permission to permissão, agora é Xiao, só shall we? devolver pro Xiao e acabou. Ainda bem que o Xiao mora aqui nesse lugar aqui mesmo, então vai ser fácil de devolver pra ele. Eu nem precisava vir aqui, né? O Xiao podia We ter got the sigil pegado of aqui e permission back. pronto. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? One grilled tickerfish. Certainly. We'll prepare it for you immediately. Huh. No almond tofu this time? Well, that's not like you. Tickerfish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see how it tastes. Huh. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. Uh-huh. And so, Detective Paimon and the trusty traveler solved the case and quietly slipped away. Prontinho, até mais, Xiao. Infelizmente não conseguirei jogar com você tão cedo. Ok, fiz as missões diárias, fiz a missão do Xiao. Então é isso por hoje. Talvez depois eu jogue mais. Mais Genshin. Acho que eu empolgo voltar agora que eles vão liberar. Acho que é dia 17 que vai ter a atualização, que vai liberar, baixar o nível de mundo. Mas enquanto isso eu vou fazendo essas missões que eu deixei para trás e talvez até melhorando os personagens. Também tem que gastar resina, né? Às vezes mais tarde. Na verdade, mais tarde eu não digo que eu vou voltar pro Genshin, porque eu tenho que fazer vou fazer uma última live do Waven, porque o alpha dele termina hoje. Então provavelmente eu vou desperdiçar o resto da resina aí do Genshin e seguir em frente com outro jogo. Não que faça diferença, porque eu já nem estava jogando Genshin esses dias, né? Mas acredito que amanhã eu devo voltar a jogar o Genshin em algum horário. Então é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando. Mais tarde eu volto. Não sei se vai ter alguma live antes do Waven ou se a próxima já vai ser a do Waven. Mas eu queria agradecer aí a todos os meus seguidores, a todas as pessoas que vêm assistindo e até a próxima. Fui! This could be an obstacle for Pantalone. Howdy. Please, head straight on in. Here, kitty, kitty, kitty. Going out into the world and investigating, turning the unknown into the known. I miss this feeling. Howdy. Straight on in. This could be an obstacle for Pantalone. What a view. How about a quick break so I can sketch this beautiful scenery?
This could be an obstacle for Pantalone. Howdy. Please, head straight on in. This could be an obstacle for Pantalone. Here, kitty, kitty, kitty. Howdy. Please, head straight on in. What a view. How about a quick break so I can sketch this beautiful scenery? This could be an obstacle for Pantalone.